احنا 6 اخذنا 7 قبل 6 ولا لا؟ أيوة صح. وأخذنا 6 بعد. أو الشعب الثاني يعني هنا عندنا 6 هنا. building case. كيكة. أيوة أخذناها وأخذنا الورك أيوة. بروبوزل اللي خلصناها. اوكي طبعا عرفنا what's different لما build case we already know what's different between fact, opinion and argument. الارجمنت تتكون من ايش guys؟ الارجمنت قلنا من claim and support. okay evidence. okay very good. ايش كمان؟ support, explanation or evidence. then طبعا ال explanation عرفنا what is explanation اللي هو ايش؟ you making a claim. ال evidence you need what guys؟ اللي هو انك تدعم your claim. مثلا تجيب facts, figures, report اي حاجه يعني. المهم الكليم والبيسز. اول حاجه الكليم it doesn't take much word in the beginning بعدين we explain more واخر حاجه نتوسع في ايش؟ في الايفيدنس والديتا. وعرفنا what's different between guys الهيدج and boost. what's different between hedge and boost؟ الهيدج you're not sure, right? Uncertainty, modesty, just you respect other view, but it's not true. Sometimes you are not sure 100%. الهيدج. What about boost? Explanation with confidence. Very good. You show confidence. يعني ايش؟ you are sure 100%. Do you have an example for boost, guys? I believe boost ولا hedge? I believe. boost. Boost. طيب I believe is boost, you said, right? What about hedge? Any example for hedge? Uncertainty. You're not sure. I think. I think. Very good. Okay. Let's see here. شايفين البوست absolutely. Okay. Predominant, constant eyes, important part. يعني في حاجة تدلل in something 100% you are sure 100% or you are confident. لكن الهيدج weaker, right? appear على ما يبدو الظاهر. okay perhaps maybe might هذول كلها ايش دلالة or what guys or hedge weaker and you are not sure 100%. بعدين عرفنا linking word أهم حاجة في linking word. in addition بعدين you need to show cause and effect, how to compare between two parts, time, examples. اوكي هذا 6. بعدين رحنا فين guys؟ then 7 we cover 7. write an effective workplace proposal. طبعا اي واحد يكتب ايش guys proposal. what is proposals؟ يعني if you were asked to solving problems for example انت تقدم المقترح اللي عندك وكل الناس everybody
or all employee can produce a proposal. أي واحد يقدر. لكن how to make it effective. كيف تخلي البروبوزل فعال. Okay guys, why we need to persuade. We need to persuade and to persuade other party. لازم نقنعهم عن طريق الكتابة. So how I need to do it guys? Did we cover 7? Yes. Okay. طيب ناخذ على السريع بس كلامه. طبعا how to make it effective proposal. What we need. أول حاجة we need to make introduction, a brief introduction. حاجة مختصرة. بعدين summary. نختصر all the main points in the summary, all main claim. بعدين الميثودز. key finding. Then the summary and the conclusion. بعدين نكتب recommendation. That's how to produce an effective proposal. You need to identify the audience. إلى مين تكتب الريبورت? To who? You need to identify to who you are sending this report. Then you need to describe the problems. Then you identify the cause of these problems. أهم حاجة هنا we need to concentrate on the problems, causes the problem, أسباب المشكلة, and what then guys? Solutions. Solution. أيوة. وش كمان في بالسولوشن حاجة؟ يعني بس تعطيني حل. مع الحل لازم في حاجة. Advantages of the solution. Very good. Advantages and the benefits of the solutions. أنت ما تعطيني الحل. أنت تنصح. Okay, you advise them إن السولوشن هذا will make us to save a lot of money and maybe make a lot of development. يعني لازم تذكر ال benefits من solutions. Okay guys, call to actions. Okay, then الريسك. إذا ما اتخذتوا القرارات هذه what will happen. Okay, الريسك to fail to act. إذا ما اتخذتوا القرارات هذه وش تكتب في الأخير؟ You need to write down a risk. This risky if we ignore it. If we ignore this act or this solutions, what will happen? A lot of risk things in the organization. Okay. Why? Because we should تكتب بالrisk مثلا. If we didn't take this action, okay, a lot of employee will leave our organization. Maybe we'll lose our position in the market. يعني ايش تذكر المساوئ حقات ايش if you didn't take this action. That's 7. Then 8. Meeting. I don't think so. We cover meeting. Do you think, guys? Yes, meeting? we do. We did? We don't. No, we don't. Okay. Very good. Okay, then, guys, why we need the meeting? Do you think, guys, meeting is important or not? What do you think? لازم نعمل meeting every day or every week or every month we do meeting. Is it important or not? Yes, it is. Important. Important. Why? Sometimes it gives me information. تعمل لي update, right? بعض الأحيان نعمل meeting to solve problems. يعني الميتينج is لكن المشكلة ما هو بالميتينج. We can do meeting every hours, right? نفس الريبورت ولا البروبوزل أي واحد يكتب بروبوزل لكن how to make it effective. How to make this meeting effective تكون فعالة يعني تطلع في نتائج. Okay, there is outcomes.
أهم حاجة إنه يكون effective. Anyway, we need to learn a couple of things in these sessions. First of all, we need to identify the language strategy. And sometimes in the meeting, we need to learn some certain points to make or to enhance our meetings to make a perfect meeting, and we will have a perfect outcome. We need to learn the language strategy and for taking part and facilitating meetings وكيف تسهل الميتينج. right? طبعا في ميتينج عندنا انواع كثيره من الميتينج. بعض الاحيان اوكي meet me in the coffee. هذه meetings, right guys? تكون عندك مشكله تبغى تحلها على السريع. or meet me in the restaurant or I will be somewhere. عشان كذا we need to understand the type of meeting. كم عندنا نوع من الميتينج. Second of all, we need to learn language for use in business plan and decision. If you decide to do that and to do something, or you take, or for taking actions, we need to learn some certain language. عرفت؟ لأن language sometimes the business language is kind of more formal. صح ولا لا؟ لازم تكون رسمية شوي يعني. Anyways, why meeting is important? Because we need to communicate. We have to communicate because عندنا some objective and some goals. عندنا أهداف لازم نحققها, right? We need to achieve business objective to create a healthy working environment. لما يصير تفاهم في الميتينج, everyone understand what's going on in this organization. عشان كذا الميتينج is very important. طبعا عندنا كم نوع من الميتينج guys you think? Maybe 3. Do you have any name? Can you name one of them? طبعا عندنا maybe official meeting. Very good, very good. For اللي يسميها formal الofficial. Very good. طبعا في انواع كثيره بس maybe we cover only 2. Yes. meeting. واحده official واحده unofficial. واحده formal meeting, informal. lunch or lunch meeting maybe sometimes. عندنا many types of meetings. احنا we cover only 2 اللي هي formal ايش الofficial وال informal meetings. Okay guys. طيب متى تعمل formal meeting؟ متى الفورمال meeting هذه؟ الofficial. In the business organization. Very good. The business, the workplace, or تعقد صفقة for example, right? You have a big deal. Yeah. Very good. Well, informal and official meeting, when you do it usually? ممكن عند مقابلة من أجل العمل. Interview. Informal ولا formal؟ بعض الأحيان both of them. طبعا المقابلة بالنسبة للمقابلة بعض الأحيان لازم تكون formal or sometimes informal, right? إذا كانت شركة كبيرة ولا big huge company لازم تكون formal. إذا الشركة صغيرة بعض الأحيان informal they do it, right? Informal usually we do it maybe in public places. بعض الأحيان we do it in public places informal. لكن الفورمال in the business in the workplace formal. وحتى في العمل بعض الأحيان في نوعين. Even in the workplace we can do both of them sometimes, formal and informal. بعض الأحيان your boss when he call you, come on, let's have meeting for 2 minutes, okay? Or meet me in the cuisine,
or in the coffee inside the workplace sometimes, or he call his employee, we need a quick meeting. هذه informal كلها، لأن الفورمال لها شروط. الفورمال okay guys has different Yeah. specifications and different conditions. Informal. Anyways, informal meetings usually informal meeting لما تيجي الصباح يقول تجتمعون على السريع مثلا to make sure all the kind of operation is going well. Okay. مثلا أول ما تيجي الصباح على طول whoever in charge he called the people to make sure everything okay, everything we need to مثلا بعض الأحيان he just encourage his employee this meeting. I find it's informal. Why? لأن ما في minutes، ما في جدول أعمال، ما في، بس he want to make sure sometimes everything okay. Anyways يعني اجتماعات بسيطة اي على السريع يعني لأن ما في أجندة، ما في جدول أعمال. صحيح. تكون بسيطة ما في ايش أجندة؟ اي ما في أجندة، يعني ممكن يكون في أجندة. ايش تعني الأجندة دكتور؟ جدول أعمال. اوكي. لازم أي شيء من أي واحد حتى الشخص as a personal لازم يكون عنده أجندة، لازم يكون عندك جدول برنامج أو جدول أعمال what you need to do in your life. لازم كل واحد right not just meeting. الأجندة for everything we can use it. okay. anyways ممكن بعض الأحيان في أجندة للinformal بس إنه إيش يعني حطوها على السريع مثلا we need to talk about 2 or 3 points only for example. anyways just 1 second please. Okay. sorry guys. anyways ايش قلنا؟ طبعا بعض الأحيان informal meetings we do it or we take taking place in daily operation in the morning. مثلا أول ما تجي الدوام يعني تكون very fast a quick meetings maybe they meet where fast food outlet restaurant cuisine maybe بالكوفي على السريع. okay. كل هذه informal and official meetings. طبعا brief meetings تكون مختصرة okay guys to discuss problems quickly or something or something happened yesterday for example we need to solve it okay or we take any action today. يعني مشكلة صغيرة بعض الأحيان تعمل إيش informal meeting. informal meeting there is no agenda بس لكن بعض الأحيان they put 2 or 3 points عشان يتكلمون فيها على السريع. يعني maybe sometimes there is agenda لكن ما في إيش، ما في minutes، ما في keynote، يعني ما في أحد ياخذ إيش guys موعد ما في وقت معين لها. ما في موعد، لا ما في لها وقت موعد، وما في أحد يعمل إيش taking ما في أحد take note. طبعا بالميتنج لازم واحد ياخذ نوت ويكتب كل حاجة you write everything they don't need الأشياء اللي راح يتكلمون فيها يعني دكتور. أيوة ياخذ فيه عليها نوت. الانفورمال there is no minutes okay يعني ما في نوت عليها. لكن بعض الأحيان sometimes الانفورمال ممكن فيها يكون أجندة
لكن we have a lot of examples of these informal meetings sometimes in daily operation meetings. أول ما تيجي الصباح sometimes they tell you something or your boss or he give you some a little bit instruction, then you leave, right? You and your colleagues. Create meetings. Your boss or whoever in charge, sometimes he call you for the meeting. يقول تعالوا عندي meeting for 5 minutes. كمان هذه informal. Why؟ كيف نعرف انها informal؟ ما في جدول اعمال ولا في minutes، اوكي؟ ما في keynote. اوكي؟ بعض الاحيان ايه somebody call you يقول come on I want to meet you، اوكي؟ We have a little chat about something. بعض الاحيان personal one-to-one meetings is informal. دكتور الحين هذا الميتنج الحين هذه المحاضرة تعتبر أي نوع ميتنج؟ هذه informal. لا formal meeting. شوف هنا أنا شوف في أجندة هنا عندنا في أجندة we need to what we need to do today. Minutes yes everybody taking note. تعتبر formal. ليش؟ لأنها لها موعد ولها أجندة ولها minutes ونوت and everything, right? Yeah. And it's not quick. It takes 2 hours, right? Yeah, ممكن نعتبرها formal. إذا عندك جدول عليها وعندك time and you have to attend. Do you have to attend? Yes, you do. You have to. Mean is formal meeting. Okay, just you remember either formal or formal, just agenda, minutes, and what guys? And slides and notes. And there is specific time. Okay. تكون محددة وعلى جدول أعمالك الأسبوعي أنت لو تلاحظ and you put this core, right? Means is formal, yes. Anyways, the brief meeting, personal one-to-one meetings usually is not formal. It is informal meetings. What about the formal meetings? What? Meeting. كيف؟ عيد السؤال اللي قلته. Now, what is the formal meeting? There is agenda and specific time, and they will be making notes. And الأهم حاجة فيه وقت. Time. There is time, there is minutes, there is keynote, there is agenda, and they gather to take a decision, to decide for something, the formal meeting. Okay? الأهم حاجة formal meeting, you need to take a decision. Informal, you don't have to take any decision, just to inform your people about what happened today, right? Like in informal meetings, some of these decisions may be legally binding, okay? يعني تكون ملزمة على الشركة. أهم حاجة بالformal meeting, what is it, guys? Management. Management كمان, yeah, because there is time and agenda. That's part of the management. But الأهم حاجة, what guys? There is time. There is outcome. There is a decision to take. Okay? واضح guys؟ يعني بالاجتماع هذا مثلا الاجتماع إذا كان formal meetings لازم تاخذ قرار في formal meetings. They have to take a decisions. Usually بالformal meetings مثلا financial meetings, end of the year or semi-annual بعض الأحيان or quarterly, there is
a formal meeting for the financial meetings. Right, guys? What about اللجان, committees? Is it formal or informal? Excuse me, what? Committees. عارفين committees? إيش هي يا دكتور؟ اللجان ما يجتمعون. Formal. إلا Formal, very good. How do we know formal? There is a time, هناك scheduled, لازم يتخذون قرار. There is agenda, right? There is or there are minutes or keynotes, right, guys? أنا في committee meeting where decisions, because they have to take decisions. إحنا قلنا أهم حاجة في formal meetings, they have to take a decision. These decisions, okay, maybe legally binding, is ملزم على كل الشركة these decisions. لكن informal meeting ما في قرار, ما فيها ما في إلزام. ما في, بس كيف what we need, how we see how the process goes to days, okay, to make sure to encourage employee. Anyways, ما فيها وقت معين, ما فيها شيء. بعض الأحيان there is no specific times for informals. لكن formal, yes, formals, the committee meeting where decisions are made before committees. There is written agenda, formal minutes, somebody taking note and everything, right? And they circulate all the agenda, okay, and on the participants. يوزعون كل الأجندة على اللي في الميتنج. الموظفين. أوكي. Discussion and decision are recorded. Everything they say in the meeting, everything is recorded down. They take minutes, they take what they say, and every person, what he contribute to this meeting is written down. Okay, for example, board meetings usually اللي هو المدراء الكبار في الشركة لازم عندهم meeting once a month or every once a while. Okay, how we know is this meeting is formal. There is a written agenda, formal minutes, and they are taking decisions for something, right? A financial meeting, other example of formal meetings. دكتور, written هي نفسها الأجندة. كيف؟ written هي نفسها الأجندة ولا؟ إيه, تكون مكتوبة لازم. اوكي. يعني إذا جاتني written أعرف أنها أجندة. إيه, لازم تكون الأجندة هي documented. جدول العمل. الأعمالي والنقاط اللي تتكلم عنها. اوكي. اوكي جايز. فايش هناك اجنده لازم تكون مكتوبه. ليش لازم تكون اجنده؟ written. Why? written agenda بالformal meetings. ليه مكتوب بس agenda؟ لازم تكون مكتوبة. لأن الانفورمال meetings بعض الأحيان قلنا عندنا agenda ما تكون مكتوبة. right? مثلا. لكن informal meeting must be what, guys? written, documented agenda. Okay, guys? Okay. Formal meeting will be taken and circulated, and the all participant recorded discussion and decision. And this decision may be legally binding, and everybody in the organization. For example, board meeting, financial meeting, staff appraisal meetings. What is a staff appraisal, guys? Appraisal. Appraisal.
لازم تعرفون الابريزل. when you work somewhere يقول لك عندك appraisal. تقييم. very good. تقييم عندك لازم تعرفون التقييم. بعض الأحيان هو ال evaluation، لكن بعض الأحيان يسمونه إيش؟ appraisal. appraisal هو إيش؟ once a year sometimes، لأنه يحدد everything about your effort in the whole year. الappraisal. Okay guys, why we consider it formal؟ لأن آخر السنة يجتمعون فيه بعض الأحيان sometimes, right? And there's agenda, minutes, and they take a decision about your future. عشان كده لازم عندك تقييم sometimes لما يجتمعون فيك بالappraisal and they ask you some questions and you need to prove what you have done all the year. You have to prove it. إذا بيشوفون أنك مثلا تستحق الترقية أو تستحق أنك أو ما تستحق أنك تكمل معاهم for example. Okay. طبعا الستاف appraisal meetings كل الشركات أي مكان لازم تحصل evaluation. Okay. Okay, عرفنا two types, informal and informal guys. Yes, Now, دكتور. why meeting may fail sometimes? طبعا we have a lot of meetings sometimes. بعض الأحيان الميتنج يكون ناجح، بعض الأحيان يكون failed meeting. Fail. The failure أكيد في سبب. There is a reason. ممكن ما اجتمعوا فيه أو ما اتفقوا عليه أو ما في اتفاق بالوقت. ممكن ما في اتفاق الوقت، ممكن في ناس مشغولة بالجوال، ممكن they didn't pay attention. The people they just looking they chatting with each other, right? يعني في أسباب كثيرة. And meeting may fail sometimes. Entire groups sit back and say nothing sometimes. ممكن إن مثلا يرفضون يسمعون آراء اللي جالسين بالاجتماع. Yeah, and they decline to listen. Some people they decline to participate, or to contribute anything in the meeting. أحيانا أو إنهم ما يراعون شعور الآخرين مثلا في الاجتماعات اللي يسوونها. ممكن عندنا ويتهربون منهم. many reasons why the meeting may fail sometimes. أحيانا إيش لما chair speaker sometimes he asks one of these meeting to contribute something, he refused. The participant refused to to contribute anything for the meeting. That's why they fail. Maybe people reluctant to contribute. أحيانا sometimes other reason why the meeting failed لأن الموظف أحيانا يشعر إنه إذا تكلم أو ما تكلم the same things. ما في فايدة. ما في فايدة. Reluctant to contribute as they feel their idea are not going to be listened. بعض الأحيان it happens a lot sometimes. هذه النقطة الأساسية اللي they don't contribute because يقول أنا تكلمت اقترحت أو ما اقترحت nobody is going to listen to my words, right? It happens. هذه أكثر حاجة I think. Reluctant to contribute. They feel what? Their idea are not going to be listened to. There are times when individual is unable to limit how much they are saying, or they provide excessive details sometimes. بعض الأحيان في ناس ما تتكلم. They don't take they don't participate in anything, not even single word. أو بعض الناس إيش؟ excessive talkers or excessive talkatives. What does it mean? He talk too much. خلاص أنت you have to explain your point of view in 2 minutes, for example.
واحد يجي 10 دقائق or 15 minutes he want to talk about everything. That's wrong. Don't say everything in details in the meetings, because you make the meeting is so boring. لما تتكلم كثير أو لما تسكت كثير. Okay. لازم إيش you make what do you call it, your participations within the limit of time. يعني إذا ممكن في الناس تشرح مدة دقيقة كذا, right? That's fine. لكن لما تتكلم وتشرح you need to talk too much, you make the whole meeting is bored. So the best things إلا بحالة واحدة, if the chairperson asks you to continue in details. Why meetings fail sometimes? Some group members who talk over each other sometimes. لما اثنين يجلسون جنب بعض, they talk to each other. That's not good sign in the meetings, because you have to listen to the members. Meetings fail sometimes because many people chat with other people sometimes. They discuss something is not related, is not relevant to the meeting. Some people do this out of habit because they believe that if they are not involved in the topic, they can start their own discussion. بعض people, some people, الميتينجز بعض الأحيان failed. عرفت؟ لأن في some people they change the whole discussions. They go far away from the main topics. Some people inside, or some participant inside the meeting, what they do, some member, they are not, they have no ability to move beyond certain issues. خلاص يقول لك نقطة نقطتين ويسكت. طيب كمل. He has no idea. خلاص ما يقدر, he cannot go further. Okay, لأن بعضهم إيش بس يقول كلمة كلمتين. That's fine to participate. That's fine not to take long. It's okay. لكن طيب كمل okay, your explanation. في ناس بالميتينج they know فقط pointers, يعرفون بس نقاط بسيطة. لما تسألهم عن الديتيلز he had or he has no idea. عشان كده الفورمال meetings you have to prepare everything. Don't be a talkative, you talk too much, and don't be silent. You have to participate. Okay, guys? That's why some meetings are failed. Anyways, some behavioral language, some people, when they participate in the meeting, what they do? He put his hand in his head and he look in the table. Some of them just roll their eyes and looking somewhere in the table, the ceiling. They looking outside, what's happening in the window, right? Some of them feel so anxious and worried. مو مرتاح في الميتينج. Some people are very annoying. ممكن شوي يتكلم على جنبه, عرفت يعني مثل يقول لك تراك خسيتني يعني. Very annoying some people. Some people are very destructive. شوي يلعب بالجوال, شوي يتكلم. Okay, all these not acceptable behavior in the meeting. Some people, anyways, they don't do nothing, sitting in the meeting like an idols, not engage in
or they don't participate in anything in the meeting. اوكي، كل هذول يعني ايش؟ لازم الواحد يحاول. اوكي. When he participated in the meeting, he tried to adopt a good behavior. At least you participate, at least you talk, at least you respect the group members. No need to be worried or anxious. Don't annoy anyone. Don't distract them at least. Okay? Your eyes always to the speakers. You look at him, maybe you have small questions. That's fine. Anyways, all these maybe makes your meeting feel lacking. Now, how to make a successful meeting? To make a successful meetings, and now 3 things you need to remember. 3 things, okay guys, to make it very effective meetings. طبعا هنا الميتنج, good meeting usually achieved by who? By the chairperson or facilitators. أي واحد يسهل الميتنج، أكيد في واحد مسؤول عن الميتنج. To make a successful meeting, there is some certain strategy you need to use. Good language, proper language. You need to encourage constructive discussions, encourage participant to or other members to participate in the meeting. You encourage them, you ask them. هذا تعمل إيش؟ very good environment in the meetings. You need to make sure everybody spend a good time to talk about any kind of points. You need to make sure the goal of the meeting is already achieved. لازم يكون عندك عندك goals, عندك objective في الميتنج أقل شيء حققت بعضها. That's very good. لازم يكون عندك structure, must be designed to guide the discussions. لازم يكون structures. This structure, everybody follow this structure. For example, first 2 minutes chairperson is talking or facilitators اللي مسهل هنا، بعدها chairperson، بعدين anybody يعني أعطى آراءه قبل الميتينجز، لأن بعض الأحيان you have to prepare agenda before the meetings, right? المهم لما يخلصون after then we'll turn to open discussions. خلاص إذا خلصتوا الميتينج، مثلا الميتينج 1 hour and everybody talk for 5 minutes or 2-3 minutes or 4 لما يبقى 20 دقيقة ينتهي الميتينج it turn to open discussion. هذا we consider it as a successful meetings. لكن successful meetings you need to remember 3 things. What you need to do before meetings, what you need to do during meeting, and what you should do after meeting. Okay guys, to make a successful meeting, remember before meeting usually what you need to do, distribute agenda, in good time. Yes, you need to make sure right people. مو أي واحد يكون حاضر يعني ما له داعي. You invite right people. You create written agenda, documented agenda. هذا before meeting. خلال الميتينج what you need to do, you look for the time of meeting. كل واحد له الدقائق المحسوبات. Okay. You take a note for yourself.
open and supportive language، تكون منفتح على الأسئلة مثلا، and you تكون إيش؟ you support other participants. لازم you need to define the purpose. What's the purpose؟ الغرض من الميتينجز. كون أنت عارف you know everything about the meetings, and you need to what you need to do in the meetings, and you need to expect the outcomes. Okay؟ لازم يكون عندك توقعات في الحلول اللي راح تصدر في الميتينجز. And you need during the meeting what guys? You summarize the outcome. تلخص كل حاجة أثناء الميتينجز. طبعا بآخر الميتينج always we need to summarize everything and we repeat everything for مثلا what you decide, what you say in the meetings, and final decision about the meetings. كل هذه إيش must be summarized. لازم تتلخص في آخر إيش؟ أن يعيدون كل القرارات اللي اتخذت أثناء الميتينج. Okay guys? Yeah. After the meeting, what happened? Distribute the minutes. القرارات اللي صدرت من الميتينج والمشاركات بدون يوزعونها ثاني مرة. Okay على المؤسسة كاملة. Organizations ولا على البزنس. Okay? We call it distribute meeting. That's when after meeting. That's how to make a successful meeting. Okay, guys? Yes. طبعا هنا عندنا about the meetings we have activities in textbook 2, I think. Yes, textbook 2. We have a frameworks we need to learn for the business. It's good to learn the meetings. LB170 المادة اللي هذه نعمل كل حاجة ناخذها we do it on daily basis. كل حاجة أخذناها we do it on daily basis in the workplace. أنت ما تتعلمها عشان الجامعة هذه. المادة هذه خاصة تتعلمها لك أنت. لأنه we covered the meeting والريبورت والأساي. ها؟ لما تتعلم الحاجات هذه كلها تبقى معك طول عمرك يعني. Okay guys? Yeah. You need to take some information. عمرك ما تتعلم المادة هذه عشان الجامعة. اوكي؟ تعلمها لك انت. صراحة فيها good topics. تعطيك بعض الأحيان good information. حتى الانترفيو راح we cover interview, we cover presentations, right? We cover emails, report and essay. يعني مادة هذه المفروض ناخذها كمادة شخصية. مو عشان الجامعة. Okay guys? Anyway, we have exercise. We need to cover this exercise if we can. اللي هو 15.11, 15.13. Okay, which is good for you. A good information. Any question, guys, about the meeting? طبعا أخذنا type of meeting, formal, informal. Why the meeting failed, and some behavior language, and successful meetings, and meeting structure. Okay, that's everything for today. Any question, guys? It's clear. Very good.
اوكي، متى عندكم الكويز؟ متى عندكم الكويز؟ كويز 4 وكويز 4 رايت؟ activity for متى؟ next Tuesday. next Tuesday. اوكي. next week. طبعا طبعا احضروا يوم التيوزداي. الساعة كم تيوزداي؟ دائما يكون الساعة 7 إلى 8. اوكي. طبعا انا عندي كلاس يكون متى؟ تيوزداي الساعة 2 ل 4 تيوزداي. اوكي. لا الكويز تبع هذه المادة تقريبا من الساعة 7:30 إلى 10:30. اي تيوزداي ها؟ آخر مرة زودوها بس أكثرها من 7 إلى 8 أظن. طيب ممتاز. طبعا انا عندي كلاس تيوزداي من الساعة 2 ل 4 الشعبة الثانية نفس المادة. اوكي، تعالوا عشان نراجع قبل الكويز إذا تبغون، لأن المادة هناك راح أراجع لهم أنا الشعبة الثانية، لأن وقتهم متى؟ يوم الثلاثاء هم، والمشكلة أنتم يوم الأربعاء. أوكي. أي؟ أوكي. right. Very good. Yeah, I think that's fine for today. So can we log out? Yes, you can go now, unless if you have any questions. Thank you very much. You're welcome. طيب دكتور، شوف الواجب إذا خلاص تمام. لا ما دكتور يس. مين أنا ما يتكلم؟ دخلت المحاضرة من بدري، كان عندي ظرف، عادي أدخل المحاضرة اللي بعدها. هي في محاضرة مع مين؟ لحظة شوية. في محاضرة الحين بس مع مين؟ لازم، لأن هذه جزء من إيش؟ من الكويز. لازم تحضرون اللي تفوته، لازم يحضرها مع أي واحد ثاني. اليوم إيش؟ 2 نوفمبر الكويز. إيه عندك اليوم Tuesday Wednesday اليوم right؟ إيه. هذه الجزئية ما راح تكون في الأكتيفيتي، مكتوب في الجدول session 13 and 11. احنا we cover already. Yes, I know. احنا we cover 13 and 11 we already cover. لأن اليوم إيش؟ هذا الشابتر اللي أخذناه اليوم راح يكون في الاختبار الخامس والرابع. اي نعم، عندكم 15 و20. Yes. اوكي 15 و20 الأسبوع الجاي. خلينا أجل we cover 20 الآن. اوكي؟ Come what? We have to cover 20 إذا كان الأسبوع الجاي عندكم. Yes. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك يا دكتور عبد الله؟ عشان تقيل. الله يبارك فيك. أنا من الله يسلمك. أنا من طلابك في شعبة أمس يا دكتور، بس أنا حضرت فحضرت معك اليوم. عشان تسلم يا دكتور، بس عشان لا تنسى عشان كذا بس أكلمك يا دكتور. المحاضرة بعدها. أسمعك والله يا دكتور. العفو. أستاذنك توكل على الله. أقدر أستاذن يا دكتور خلاص؟ ايوه. Okay. لا we covered. We are fine. Yes, we are done for today. Quiz 4 13 و11 we already covered. دكتور ما في محاضرة بعدها؟ ال 15 إن أنا ما دخلت المحاضرة هذه من بدري، 15 كان عندي موعد. 15 لازم تحضريها مع مين؟ احنا خلصنا 11 و 13 اليوم، خلصنا 15. الأسبوع الجاي 20 right guys؟
يس. يا دكتور. والباقي ناخذ 20 ويكون الاختبار بعدها بكم؟ الاختبار بعدها بشهر يمكن. اوكي بعدها باسبوع، يعني بعد 15 و20 بعدها باسبوع يكون ايش جايز الاختبار. اوكي we are fine I think we're in the right track. لكن عشان تحضرين هذه المحاضرة مع 15 اعتقد مع مين؟ Tuesday ما في Tuesday، ما في الا ما في الا Sunday مع منى. الساعة كم؟ الساعة كم؟ من 10 ل 12. إذا دخلت عندها أقول لها إن أنا من طالب ثاني ولا خلاص ما يحتاج بس أشوف المحاضرة؟ إيه عادي، لا بس شوف المحاضرة عندها. أنا حضرك الآن بس لازم تحضرين معاها عشان إيش؟ عشان كويز. أوكي شكرا دكتور. العفو. كم رقمك أنتِ؟ نمبر. ليالي كم؟ 19 1946. إيه 6 سوري 194657 57 3 3. إيه ليالي. دكتور خلاص أقدر أطلع؟ إيه خلاص. We've covered it. دكتور طيب شكرا يعطيك أصلا اسمي العافية. مكتوب فوق شوف 66 بيفور محمد. أوكي يعني خلاص أذن. إيه. أوكي شكرا. العفو. Any question guys? السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. بس إن أنا ما شفت اسمي مكتوب مع الأسماء. ما أدري والله، لأن هذا أسيمتوماتيك، هذا يحسب ترى الحضور. ما أدري والله. ما دام لوج إن لا يعمل على طول أكيد إلا مع الأسامي. دكتور مين هبة؟ بسأل سؤال بس، ممكن الاختبارات السابقة ممكن تجينا على نفس الصيغة يعني باختبار الفاينل؟ أي تقريبا ممكن نفس الصيغة، بس مو نفس الأسئلة بس نفس الصيغة يعني. إيه عارفة، يعني مثلا في اختياري وفي كذا سؤال بس الأسئلة ثانية يعني بتكون. أي نعم. بالفاينل خلينا نشوف الفاينل هنا. ممكن يجيك نفس هذا exactly بعض الأحيان، ممكن زي كذا يقول لك هنا you write an essay be careful guys. بعض الأحيان يقول لك هنا يعطيك سؤال والإجابة معروفة، الإجابة مثلا هنا you need to make sure ما تبدأ إلا you read the whole questions. يقول لك هنا you need to write an essay. أول حاجة عرفنا أن we need to write an essay how many words؟ 150 words مثلا. You need to إيش طالب منك evaluation Michael introduction by using functions. تذكرونها functions؟ أوكي.
الفايف functions إن شاء الله ناخذها بعدين. introduction, sentence, key concept, example. okay then احنا نعرف الإجابة، لكن هنا الإجابة مثلا what I need to do with this one أحولها إلى essay guys. okay نحولها وين؟ إلى essay. معناتها أكتب introduction، عندي هنا القطعة globalization، أكتب عن globalization مثلا سطرين أو ثلاثة introduction، وإيش تبغى تكتب في الانترودكشن في الأسي. ممكن تكتب تعرف الجلوباليزيشن for example، إن بعد التعريف تقول this paper this paper will cover مثلا الانترودكشن والسنتنس والكي كونسبت مثلا الانترودكشن. بعدين تكتب الإجابة اللي أنت تعرفها تحولها إلى في البادي. اوكي جايز، بعدين تكتب introduction. الحين يجيك سؤال انت تفكر انه سؤال عادي، لا يقول لك هنا in well written essay of around 150 words. ممكن يقول لك answer one or answer both of them. هذا الأول. السؤال الثاني read carefully for problem and write our own proposal sections. paragraph. فإيش الإجابة؟ حولها إلى what guys؟ إلى essay. شايف الإجابة هنا؟ ال problems will cause. تذكرون الفيش بون نفس ال problems will causes. فأنا أطلع من هنا ال problem والأسباب. Then what I need to do guys أحولها إلى essay. يعني تقريبا كلهن almost same things. هنا 200 word كمان راح يجيكم نفس هذه الديزاين exactly. okay هنا write 200 words written essay. ايش طالب منك هنا guys؟ تونا هلا we just covered ايش؟ this session. write an essay commenting on why meeting may fail. صح ولا صح guys؟ نحولها بعدين إلى essay. أكتب introduction what guys؟ البادي أخلي فيه كل المسببات حقات الفيل ولا why the meeting may fail. خلي في البادي بعدين introduction. It's very easy. شايفين انت group maybe sit back do nothing, people may be reluctant to contribute, there are some groups, right? People may be Doctor, what's the first step? ايش؟ What's the first step? First what؟ أول شيء أسويه وش هو؟ تعرفين الإجابة أول حاجة، بعدين أول حاجة تقرين السؤال إيش يبغى بالتمام. هل هو يبغى or he needs an essay. Come on in please. عليكم السلام. الحمد لله. Give me 1 minute guys. اوكي جايز، نص الإجابة عندكم إيش؟ إنك تفهم السؤال. أهم حاجة تفهم what he wants exactly. written essay 200 words.
خلاص أنا عرفت. بعدين what you want exactly. خلاص أنا عرفت الإجابة. كلنا نعرف why the meeting is fair, right؟ عارفين. خلاص أحولها إلى essay الآن. أكتب introduction, body and conclusion. Okay guys. أهم حاجة تقرأ السطر الأول what he wants exactly. هل هو إجابة نقاط أو يبغى إيش؟ essay. شوف هنا سؤال teamwork. I think we haven't covered. We covered next week I think. Anyways عرفنا إنه يبغى هنا إيش؟ essay. Right guys. طيب إيش السؤال الآن؟ السؤال written essay discuss 5 stages. ناخذها الأسبوع الجاي إن شاء الله 5 stages. forming, storming, norming, okay, performing, enduring. هذه نقاط 5 إيش stages لما تبغى تعمل تيم. أول حاجة إيش تعمل؟ بعدين ثالث. anyways الإجابة نعرفها. أغلب الإجابات اللي هنا نعرف الإجابة. لكن what you want exactly. هل هو يبغى تعريف؟ يبغى essay؟ يبغى okay guys. بعدين الإجابة عرفنا الفورمن شايف عرفها. بعدين storming. بعدين إيش عرفنا الإجابة تحولها إلى إيش guys؟ إلى essay. نكتب introduction. الانترودكشن تعريف in general. إيش تبغى تكتب في الأساي؟ تكتب this essay will cover 5 stages of مثلا forming, norming على السريع ما تعرفهم طبعا بس الانترودكشن. بعدين البادي الإجابة تكون مرتبة. بعدين الكونكلوجن. اوكي جايز. اكيد 100% راح يجيكم 2 زي كذا لان الوقت عندكم قصير 2 ساعة. ممكن يجيكم سؤالين وسؤال اختياري او زي كذا. أستاذ ممكن ترسل لنا هذا عشان تدريب ولا ما يمدي؟ لا ما اقدر هذا بس اعمل كوبي سكرين شوت. ناخذ الاسبوع هذا مثل البرفورمن هذا ناخذ الاسبوع الجاي. ناخذ الاسبوع الجاي ناخذ 5 ستيجز. والاسبوع هذا ايش اخذنا احنا؟ هذا هذه شايفينها؟ صح هذه نفس الإجابة. أحولها بس إلى بادي. طبعا ما في كوبي بيست اللي أنت تفهمه على حسب فهمك. إن الجروب ممكن يتكلمون مع بعض. they chat with each other. some people they feeling weak. أوكي. طبعا بالأساس ما تكتب نقاط بس النقطة الأولى تبدأ فيها من بداية السطر. ما تحط نقطة ولا 1 ولا 2. أوكي جايز. لأن أساي بس عندك حاجات ثانية 3 things. Okay, Doctor. About the essay. I mean the assignment. الأساي بيكون كله من الريفرنسز ولا في كلام من عندي يعني؟ عندك كيس ستادي؟ في كيس ستادي صح؟ إيه. هي أكيد. التعريفات دائما تعريفات من برا ما هي معرفة صح؟ لا. أي من برا. اللي من الكيس ستادي من الكيس ستادي. لا. تمام يعني التعريفات عليه والباقي من الكيس ستادي والسيرش. أي نعم. تمام يعطيك العافية دكتور. لما تجيبينه من برا تحطين عليه ريفرنس. تجيبينه من الكيس ستادي خلاص بس تكتبينه. أصل الإجابات من الكيس ستادي أكثرها. تمام يعطيك العافية دكتور. طيب الريفرنسز لازم 5 ولا؟ يعني تقريبا بس 2 منهم مثلا أقل شيء من الإي لايبراري. أوكي. سهلة بس تكتب SWOT analysis definition يطلع لك بالآلاف. تمام دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك بس ما في copy paste تفهمينها إيه تمام. شكرا دكتور. العافية. مثل ما قلت لكم guys هذه الإجابة هذه نفس اللي أخذناها اليوم بس كيف تحولها يعني very simple سهل جدا يعني. هذه الأول شايفينها
جاء سؤال عنها متى؟ يمكن قبل سنتين هذه. الآن last year I think. والستورمن والفورمن هذه إن شاء الله ناخذها I think next week. Stages of team development. لما تبغى تأسس تيم أكيد تعمل فورم أول شيء. very simple يعني لا تفكروا إنه. طيب دكتور، في لها فوكس المادة حق الفاينل؟ ممكن بس لسه بدري، يبغى لها أقل شيء أسبوعين 3 أسابيع ينزل لك فوكس عليه. إيه بس يعني راح تنزل قبل الاختبار. أكيد شنو؟ يعني الفاينل will include some certain sessions right؟ يعني بعد أسبوعين 3 أو قبل الاختبار بأسبوعين. ما أظن موجود في السيلابس. واضح؟ شوف السؤال الأول هنا، شايفين part 1 يعني 20 درجة. طبعا شايفين هنا البارت الأول الأسئلة 20 دقيقة، سوري 80 دقيقة، المجموع 180 دقيقة. أنت كم عندك الحين دقيقة؟ 160 right؟ يعني ممكن هنا يجيك أسئلة واحد بس part 2 بدل 2 ممكن يجي عشان إيش يكون 120 دقيقة. اوكي خلاص نطلع استاذ. يخلص. See you next week. Any question, guys? No, thank you, Doctor. You are welcome. And I see you next week. مثل ما قلت لكم إذا تبغون أنا راجع للكويز يوم الثلاثاء. دكتور. عندي كلاس الثلاثاء الساعة كم؟ من 2 من الساعة 2 ل 4. تمام أوكي. لأن يوم الأربعاء أنتم ما يمديكم، راح نكفر إن شاء الله نيو سيشن يوم الأربعاء. بس if you need to review something تعالوا يوم الثلاثاء من 2 ل 4. دكتور لو سمحت. يس. أرسلت لك إيميل، ممكن ترد علي على الإيميل؟ شو يقول الإيميل؟ الإيميل يتكلم عن الواجب، إن أنا الحل حطيته بجدول، هل أحطه بجدول ولا أكتفي بس بأحرف أو أرقام؟ ما فهمت عليك، احنا ترى شرحنا الواجب 3 مرات تقريبا. إيه صحيح كلامك دكتور. أقصد حل البارت الأول والبارت الثاني، هل أحطه يعني أرقام؟ يعني مثلا أي 1 2 1 ولا أحطه في جدول الحل؟ ما فهمت الجدول. ليش الجدول؟ أنا ما تكتبين الإجابة، تكتبين الأرقام بس. إيه وضحت لك على الإيميل عشان تفهم علي. أنا قريته بس ما فهمته، ما أدري شو المطلوب. إيه بس أنا أقول لك يعني ما إذا الإجابة عليها أرقام أكتب بس رقم الإجابة بس يعني. يعني ما يحتاج أكتب الجملة. لا إذا عليها رقم الجملة أكتب بس رقم الجملة. إن شاء الله شكرا. العفو. والبارت الثاني تعمل جدول وتكتب فيه إيش السوات أناليسيس وتحت الأسئلة فقط.